Ein herzliches Hallo zurück bei Life is Strange mit Max. Jetzt bin ich mal gespannt, was noch so passiert. Wir können ja mit ihm reden. Erstmal gucken wir ihn an, was er über ihn Principal sagt. Wells always looks so distracted. I can never figure out what he's thinking. Does he hate me? Na, hoffentlich nicht, dass er sie hasst. You look a little stressed out. Are you okay? I'm just a little worried about my future. You're sweating pinballs. Is that all you're thinking about? You can always be upfront with me, Max. Or have you done something wrong? Is that it? Well, Max, talk to me. I just got sick in class. Female trouble. Except you're wandering around like a zombie. And do you think that's the first time a student has used that line on me? It's the... I felt dizzy in Mr. Jefferson's class. Just tell me what you're hiding. You can trust me. There's nothing to hide. I got sick. It happens, you know. There's that teen toot again. You know, I've heard enough. Don't think I don't know what goes on around here. You've only been here for 3 weeks and you're already causing conflict. I don't think your parents will approve when they find out. Now get outside with class. Please. Also No, he does not buy that at all. I may have just flushed my scholarship down the toilet. Yes, I could rewind and actually tell him the truth. Ach so, wenn ich das richtig verstehe, da oben kann ich nicht meine Entscheidung ändern, wenn ich das hier verlassen habe. Das finde ich auch cool hier mit dem, wie sie das mit der rechten Hand immer so steuert. Das dauert aber lange. Ach so, okay. Dauert trotzdem lange. Oh, gut, ich habe die falsche Taste gedrückt. Okay. Versuchen wir es nochmal. Wir sollen denn jetzt wohl die Wahrheit sagen? You look a little stressed out. Are you okay? I'm just a little worried about my future. You're sweating pinballs. Is that all you're thinking about? You can always be upfront with me, Max. Aber wir können ihm doch nicht erzählen, dass wir die Or Zeit have you zurückdrehen done können. something wrong? Is that it? Well, Max, talk to me. Nehmen wir jetzt mal das andere. I just saw Nathan Prescott waving a gun around in the girls' room. Nathan Prescott. You sure? Yes, he was in the bathroom talking to himself with a gun. I saw everything. He was babbling like crazy. Okay, slow down. Slow down. So now you saw this without him seeing you. I was hiding behind a stall. I have the right to be there. It's the girls' room. I know. I just want to be completely clear what happened. Mr. Prescott happens to be from the town's most distinguished family, and one of Blackwell's most honored students. So it's hard for me to see him brandishing a weapon in the girls' bathroom. So what happened next? So, glaubt ihr nicht. Then he left. I ran out here wondering what to do. Are you gonna bust him? This is a serious charge. I'll look into the matter personally. Thank you for bringing it to my attention. That's it? After what I told you? We'll continue this discussion later in my office. Please go outside with the rest of your class now, Miss Caulfield. Of course this academic drone won't do anything, since the Prescott family owns Blackwell now. Should I rewind and change my story? Das ist jetzt die große Frage. Jetzt muss ich überlegen, was ich mache. Ob ich nochmal die Zeit zurückdrehe oder ob ich das jetzt so lassen werde. Ich würde sagen, ich probiere es einfach nochmal, um zu sehen, ob ich noch eine andere Möglichkeit auswählen kann. So, vielleicht geht's euch schon auf die Nerven, dass ich jetzt nochmal das gleiche Gespräch... Are you okay? I'm just a little worried about my future. You're sweating pinballs. Is that all you're thinking about? You can always be upfront with me, Max. Or have you done something wrong?
Is that it? Is that it? Well, Max, talk to me, talk to me. Also es gibt nur diese zwei Möglichkeiten. Ja, er war ja bei beidem nicht begeistert. Aber, also ich bin der Meinung, wenn dieser Typ eine Waffe hatte und sowieso auch jemanden erschossen hätte, da bin ich der Meinung, dass wir ihm die Wahrheit trotzdem sagen. Auch wenn er das ja leider nicht so ganz geglaubt hat, da der Schüler ja angeblich ein total toller und fleißiger Schüler war und so. Aber ich bin der Meinung, wir sollten es ihm... Ich bleib dabei, dass wir ihm die Wahrheit I just saw sagen. Nathan Prescott waving a gun around in the girls' room. Nathan Prescott. You sure? Yes, he was in the bathroom talking to himself with a gun. I saw everything. He was babbling like crazy. Okay, slow down. Slow down. So now you saw this. So, also jetzt konnte ich zum Glück auch vorspulen. Ich werde das jetzt einfach so lassen, die Entscheidung. Und werden wir mal sehen, was passiert. Da bin ich natürlich mal gespannt. Weil sowas ist eine ernste Sache. Ich finde, da sollte man die Wahrheit sagen. Weil das hat man ja schon oft genug gesehen, dass es Amokläufe gibt an irgendwelchen Schulen. Und ich fände das krass, wenn die Lehrer da nichts unternehmen würden, dem zumindest noch nicht mal nachgehen. Hier sind wieder diese vermissten Poster. Das ist wieder das gleiche, glaube ich. Rachel Amber. She looks so hopeful and pretty. I wonder what happened to her. Bin ich mal gespannt, ob wir da auch irgendwas machen können. Wir können mit ihr reden. Hi, Miss Grant. Excuse me, Max. I know everybody loves being asked to sign a petition. But would you do Miss Grant a favor and hear me out? Sure, I always have time for you. What's the petition? David Madsen, our chief of security, wants to put surveillance cameras all around the campus. Halls, classrooms, gym, dorm rooms, etc. Blackwell Academy should be a high school, not a high-security penitentiary. Ja, was soll die Antwort bedeuten, David Madsen? Was soll ich dazu sagen, dass ich ihm zustimme oder so? Ich mache erstmal, das klingt verrückt. That's crazy. I get why school should be on high alert these days, but cameras in the dorm rooms. It's a slippery slope, and it's up to you and your classmates to stand up here. Blackwell Academy has a noble heritage, from the Native Americans who founded this land to the pioneers who shared it in peace, not fear and violence. Blackwell is that old? That's incredible. You should learn a little history about your alma mater. You'll find some fascinating facts. There's a lot of power in this region. I think it helps the creative juices flow around here. Now, before I assign you homework with this lecture, will you please sign the petition to keep our campus from going back to 1984? Ach, ich unterschreibe nicht. Miss Grant, I totally respect your passion and knowledge, but some security cameras make me feel a little safer. I'm not against security, Max. We should all be concerned when private space becomes public. Your generation has been tricked to think everything should be recorded. Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, geht es darum, die Sicherheitskameras abzuschaffen. Und da bin ich dagegen. Also auf Toiletten, da soll es und so soll es natürlich nicht sein. Aber gerade an so einer Highschool, ich weiß nicht, da wäre es vielleicht sicherer, das zu haben. Shit, habe ich gelesen. Okay, ach, wir setzen uns noch nicht hin. Wir gucken uns nochmal um. Look. This is a great image. All those rippling green coins. Hä?
Ist das nicht der Typ mit der Waffe? Oder irre ich mich da jetzt gerade? Okay, I better get to my dorm and grab that flash drive. War es nicht eben auch was mit Coin? Also mit einer Münze oder so? Coins. Ach so, ja. Okay, ich sollte da nur drauf gucken. Ich dachte, ich kann auch was reinwerfen. Kann ich mit ihm reden? Yo, Justin. Check out the Max. Come to thrash? Thrash? You mean stage diving or... You're such a poser. If you can't even name a simple nose slide or a tray flip, you should walk on. Sieht aus, als wenn sie ihn da an der Schulter anfasst. So weit wollte ich das doch gar nicht. Ach. Das habe ich irgendwie noch nicht so ganz unter Kontrolle, wie es scheint. Ach komm, scheiß doch drauf. Ich weiß immer noch nicht, wer der Typ ist, der mir da geschrieben hat. Da will ich mich noch ein bisschen umschauen. Mal sehen, mit wem ich noch reden kann. Hi, Brooke. Let me guess. You want to fly my drone? I'd love to. I love planes and balloons and... This is neither. Do you know what a drone really is? A weapon, right? You read too many conspiracy sites. This might be too complicated for you. Funny. Warren said you were smart. Please, step back. Ich glaube, wir haben uns nicht gerade beliebt gemacht jetzt bei ihr. Kann ich denn dass das jetzt stoppt? Ich verstehe es nicht gerade. Also. Ich muss doch das irgendwie, dass das... Ich probiere es jetzt nochmal ab, dass der jetzt zurückgespult hat. Hi, Brooke. Let me guess. Ah. You want to fly my drone? I'd love to. I love planes and balloons and... This is neither. Do you know what a drone really is? A weapon, right? You read too many... Das hat jetzt nichts gebracht. Back. What a complicated name for such a tiny drone. Also eine Drohne. Ach so, wenn sie das jetzt weiß, dann kann es ja dann wahrscheinlich sagen. Probieren wir es dann nochmal. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob sich das jetzt... Hi, Brooke. Let me guess. You want to fly my drone? Ah. That looks like a high-fly drone. Model B400 EVO. Now, that's a nice piece of tech. You're full of surprises. Why would you know that? I love aerial photography. Drones are perfect for that, especially those with great range. It's a new era of images. Most impressive, Max.
Warren said you were multifaceted. Here, give the drone a whirl around campus. Oh Gott, muss ich das jetzt machen? Oh Himmel. Ich weiß ja gar nicht, was ich jetzt benutzen musste. Egal. Jedenfalls haben wir uns jetzt auch beliebt gemacht bei ihr sozusagen. Hayden? Ich glaube, da hat sie gesagt, der ist okay, oder? Hey, Hayden. There she is, the retro selfie master. That's me, all right. You look relaxed as usual, Hayden. It's a skill one cultivates at Blackwell, especially when one represents the Vortex Club. Not to boast. What the hell is the Vortex Club anyway? So wollte ich das Seems nicht. so elitist. Only if you're not cool enough to get in. And it doesn't hurt your resume. If you say so. I do. But you should actually come hang with us one night, then you wouldn't be so inclined to gossip. You mean hang with the Vortex Club? That sounds like a setup to a horrible prank. Relax, paranoia girl. We're not that desperate for fun. We know how to do that on our own. It seems weird to think about partying with all those Rachel Amber posters up. You're high. Rachel used to hang out with us too. She was a blast. Smart, not bitchy like, you know. So you knew Rachel Amber? I knew she liked to party. Fun to be around. Oh, yeah, and she was hot. Victoria ist ja, glaube ich, dieses Miststück gewesen. Und wir fragen erstmal das, ob er das What do you weiß, think glaube ich happened nicht. to her? Whatever happens to people who disappear without a trace? Rachel was actually a member of the Vortex Club? No. Rachel was like her own club. She was actually too cool for us. And I'll deny I ever said that. Did Victoria like Rachel? She seems like the jealous type. Don't think you know Victoria so well. She respected Rachel, even if she didn't act like it. Do you really want Nathan Prescott to represent? Oh, please. Nathan is like everybody's voodoo doll. Kill the rich kid. He's all right and a fun guy to hang with. Fuck the haters. Fair enough, but I'm still not going to party with him. Your loss. Bro is fucking hilarious when he's blazed. And he does always have the best shit. Let's talk later, Hayden. Bye, Max. No, I have to get my chemical on and study. We should get you and Dana out one night. Und der scheint wirklich okay zu sein. Okay, mit den Mädchen kann ich nicht reden. Aber mit denen vielleicht? Hey there, Stella. Hey, I know you. You're the new quiet girl in Jefferson's class. Isn't he incredible? I think so. We're lucky to have such a famous teacher. And I actually love his work. Me too. His New York urban stuff is great, but I'm glad he came back to his Oregon roots. Screw the East Coast elite. It must piss off those pretentious galleries that Mark Jefferson is teaching photography to us Blackwell hicks. Plus, he is pretty hot for an older guy. If Victoria wasn't all over him, I would definitely make a move. Also sie findet den Lehrer auch heiß.
Victoria is pretty obvious. I don't think Jefferson is into her. I don't think she's closed the deal, but she's not the only player. Now, how do you know this? You have a lot to learn here at Blackwell. Rachel Amber absolutely had sex with him. Was? Well, I heard that from a good source. Also die verschwunden ist, hatte Sex mit dem Lehrer. Oh. Da will ich mehr wissen. See, you learn something new every day at school. Like I said, you have a lot to learn. Max, see you in class. Also mit der kann ich nicht reden. Vor allem noch kürzer konnte sie die Hose nicht haben. Halt, warte, jetzt kann ich da was machen? That's so cool that Blackwell is doing a show of Mr. Jefferson's work. Ach, das ist doch eher hier der Loser, glaube ich, der da immer von den anderen hier fertig gemacht wird. Warum kann ich jetzt den... Manchmal ist die Steuerung nicht so prickelnd. What's up, Daniel? Oh, hi Max. Could I ask you a question? Would you mind letting me sketch you? I do put my sketches on Facebook though. I'd be honored, Daniel. Makes me feel like a muse. Funny, you should say that. I was just thinking about my real muse. Rachel Amber. You knew her? No, but once she asked me to draw her portrait. Oh, she was a natural. So what happened to her? There's gotta be a story. She just stopped coming to class. Some people said she ran away. Some say she jumped off a cliff. I just hope she's okay. Ja, und was, wenn sie entführt wurde? Hard to avoid her posters all over campus. Kills me to see her sweet face used as a crime photo. She had a good heart. Oh Gott. Das war ein lieber Mensch anscheinend. Okay, why don't you start drawing me? Even though I must be a step down from Rachel. No way, you're a good substitute, Muse. Das ist wirklich ein netter. Ich denke mal, der wird gehänselt, Oh, weil er halt that's a good posture. weil er halt ein bisschen was dran hat. Das ist ganz schön gemein. Also, er scheint ja ein gutes Herz zu haben. Good, good. Ist ja niedlich. Er malt sie. Und das ist doch hübsch Best geworden. portrait ever. Wird Konsequenzen haben. Ja, sicherlich keine schlechten, oder? That's one of his famous shots. I love how it captures the moment. Das ist ein Eichhörnchen. Da. Guck doch, wie es da sitzt. Ist das süß. Ach, da denke ich immer gleich an Ratten. Ihr wisst ja, wie gern ich Ratten habe. Wer ist das denn? Ach, was weiß ich. Mal sehen, wer hier sitzt. Gehen wir mal hier rum. Evan's portfolio always looks so uber pro. I'd love to see his photos in there. Hey, Evan. Mind if I check out your cool portfolio? Let's see if you're worthy of it, Max. You'll have to answer a simple question. Who photographed the famous falling soldier? Ach, das weiß ich doch nicht. Oder hat sie das jetzt gesagt bei dem Buch? Ich habe es jetzt nicht mitgekriegt. Ach, Mist. Muss es irgendwas nehmen? Ich Robert weiß es Capa, nicht. of course. I love his work, despite the controversy about that photo. Stimmt falsch. My. This quiet child knows things. That's why I'm here. You're a kindred spirit, Max. Would you care for a perusal of my portfolio? It's not a privilege I grant to many. I'd be honored, sir. War das wohl doch richtig? Rachel.
mehr können wir da anscheinend nicht machen. I think his name is Evan. He always looks so intense. Wenn ich es richtig erkannt habe, scheint er ein Asiate zu sein. Hi, Evan. As you can see, Rachel Amber was my favorite model here. She knew exactly what angles worked best with my eye. You were close. Like brother and sister in arms. She understood me, never judged me. I hated her Vortex Club clique, but she never acted like she cared. Her friends were her friends. What do you think happened to her? Nothing good, Max. Nothing good. Denke ich auch. Was soll einem schon Gutes passieren, wenn man verschwindet? Kann ich nochmal jetzt irgendwas mit ihm besprechen? Sorry. Ja. I have to get back to my portfolio. Okay, das war's. Gut, ja, ich habe jetzt schon wieder überzogen, den Part, aber ja, es gefällt mir so gut. Aber wir sehen uns dann im dritten Part wieder. Es wird zwar wahrscheinlich dann erst nach dem Urlaub sein, aber ich denke mal, eine Woche, keine Videos wird nicht so schlimm sein. Okay, dann also bis zum nächsten Mal. Tschüss!